So let's see how we can do the parameterization using user parameters right now. Okay. See, let me open the script. Can I pet store? Yeah. Okay. Let me go with this pet store script. Okay. So if you want, you can do the parameterization for the URL and protocol port number and all you can do. So now I am going to explain about user parameters. Okay. So how we can do the parameterization using user parameters. So user parameters ఎక్కడ ఉంటుంది user defined variable అంటే మనం చూసాం ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్ లో you can see. So we have the user defined variables here, right? So user parameters అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే, so right click on the same request, mouse over to the add, and here you can see pre-process. In here you can see user parameters. Okay, so using this user parameters you can do the parameterization. Okay, so this pre-process or the geometry elements can be used to execute that particular preprocessor before you are going to hit the request to the server. That is the definition. Okay, so simple ga cheppalante mee request execute avvaka munde, so this preprocessor can be executed. And coming to regular expression, this is the post processor. మీ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత this particular regular expression can be extracted. Okay, so this particular regular expression can be executed. Coming to preprocessor, so ఈ request మీరు, so before going to hit this particular request to the server, so that particular preprocessor can be executed. Okay, so right click on that and mouse over to the add preprocessor, add the user parameters. So I have added the user parameters, right? I am telling to do the parameterization to this protocol server name and port number, but this is not recommended to use user parameters to do the parameterization for these three. Okay, so you need to go with the user defined variable. Don't use user parameters. So instead of using this here, so let me go with here username passwords and all. Okay, here I will go. Okay, so right click on the same request, mouse over to the add, and add the user parameters that will be there in the pre-process. Okay, I have added the user parameters here. So now what I need to do, so I need to parameterize this username and password. I need to pass different inputs. Okay, so user 1 J2WE J2WE, user 2 J2WE1 J2WE1. So like that, let us assume I am having 3 users data. So I want to parameterize now. So already yesterday I told you, right? So whenever we are having limited sets of data, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు ఏమీ అర్థం అవ్వదు. ఓకే, సో అది మీ ఇష్టం, ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారా లేదా అని. ఓకే, I cannot monitor all the people. Okay, if you are having any doubt, you reach out me. Okay, I'll help you, that's all. But I cannot call you. Okay, I cannot ping you saying that are you doing the practice and all. So that kind of monitoring and all I cannot do. Okay, so let us assume మీకు credentials 3 ఉన్నాయి. Okay, so user name, let us assume user name. Okay, and password. Okay, so 3 users data మీ దగ్గర ఉంది. Okay, so username, first user, let us assume J2WE, and let me take it as J2WE1. Okay, I am dragging it. Okay, so let's assume we are having 3 users. Okay, if you can drag it, you can get the usernames and all. Okay, so password I'm giving like 1 2 3 4 5 and I'm dragging it. Okay, so what you need to do, you need to create the users. Okay, how you can create the user for each and every application, so there will be a option to create the users. Let us assume let me talk about the Flipkart give me new, you do not have any account and all, so then there will be a sign up option. Click on the login, and here you can see sign up option, right? New to Flipkart, create new account. Here you can click it and you can create the account for you. Like similarly, you can go with the Facebook, you can go with Azio, you can go with any application. So let me go with pet store as well.
option to create the user, right? Click on the sign in. So here you can see register now. Okay, here you can go and you can provide the data and all. So like whatever the data they are asking to create the account, so you can provide those information and all, and click on save account information, so that one username and password can be created for you. Here see, user ID and new password, repeat password. So whatever the data here you are giving as a user ID and new password, so you can use the same thing to log into the application. Okay, so username is something Madhu అని ఇచ్చారు, password 12345 ఇచ్చారు. So using these two, what you can do, so you can log into the application here. Okay, so ilaga meeru whatever the application it may be, so what you can do, so you can create the users here. Okay, so users ni create chesukovachu, and whatever the users you have been created, right? So using those users, let us assume we are having 3 users right now. So this is the limited sets of data. So I am going to use user parameters to do the parameterization. Okay, let's see how we can do that. Okay, ఇక్కడ J2WE ప్లేస్లో నేను డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ పాస్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ప్లేస్లో డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ పాస్ చేయాలి. సో యూజింగ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ యూ కెనాట్ డూ దట్. ఓకే, సో యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్తో మనం చేయలేము. ఎందుకు చేయలేము అంటే, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా, సో యూజర్ నేమ్ అంటే J2WE అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ద J2WE, అవి రెండే ఉండాలి, ఇంకా వేరేటి ఉండేదానికి ఛాన్స్ లేదు అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ డూ ద పారామీటరేషన్ ఫర్ దీస్ టూ యూజింగ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. In our case, username it may change. It may be a J2WE, or it may be a J2WE1, it may be a J2WE2, it may be a J2WE3, like that. So usernames it will change, and password also it is changing according to username. So in such case, so we do not use user defined variable. So you can go with CSV dataset config, or you can go with user parameters. So now I am explaining about user parameters, right? Let's see, like I have added the user parameters. ఓకే, సో ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే మీరు J2WE ఇక్కడ పాస్ చేయాలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్, అదే రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి, ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్, మౌస్ ఓవర్ ఆన్ టు ద యాడ్. హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రీ ప్రాసెస్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ యూజర్ పారామీటర్స్. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద యూజర్ పారామీటర్స్ హియర్. ఓకే, యూజర్ పారామీటర్స్ యాడ్ చేశారు. సో నౌ విల్ సీ హౌ వీ కెన్. సో నేమ్ యూ కెన్ సీ లైక్ యూజర్ పారామీటర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్, యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్. ఓకే, ఏ నేమ్ కావాలనుకుంటే ఆ నేమ్ యూ కెన్ రైట్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ యూజర్ పారామీటర్స్ లాగిన్. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫర్ ద లాగిన్, రైట్? సో యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ యూజర్ పారామీటర్స్ అండర్స్కోర్ లాగిన్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్. సి దట్ ఇట్ ఈస్ రీనేమ్డ్ హియర్. ఓకే, మీకు కావాలంటే మార్చుకోండి, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ అబ్సల్యూట్లీ, నాట్ at all required. And you can see here parameters name, user1 and all. Okay, bottom you can see add variable, delete variable, up and down, add user, delete user and all. Already one user is there here, right? User underscore 1. Let me click on the add variable. Okay, one row is added here, right? So what I am trying to do here, I am going to enter the details like this. So ఈ login in details enter చేసుకోవాలి. So username ante ivi, so password ante ivi. So like that I need to enter the details here in the user parameters. So first I am declaring the variable called username. Okay, so username. Okay, so username, and the username is J2WE. Okay, so username I have declared now. So username J2WE. So if you are having multiple users with you, like say user1, user2, user3, like that, 1, 2, 3, 3 users you have. So if you want to add one more user, so then click on the add user. Okay, so we have one user here. So ఆ user సంబంధించిన username I have entered here, right? So username J2WE. So now I want to add one more user. So click on the add user. See, user2 is added. So if you want to enter, you can enter the second username here. So like that, if you click on the add user, one more user will be added. If you want to keep the J2WE2, you can keep over there as a username. So like that you can enter the usernames related to the users. Okay, so whenever we are having limited sets of data, then only we will use these user parameters. Let's say 3 users, 4 users, 5 users, like that. So don't use no. So if the users are 10 or 100 or 50, like that, don't use this. Okay, so we'll go with CSV data.
So right now we'll see how we can do the parameterization for these three users. Okay. So usernames rasanu. Like similarly, we need to write the passwords as well, right? So click on the add variable. Okay. So row add cheyalannappudu you need to click on the add variable here. So one row is added and the row name is password. Okay. So ee row lo unneti usernames, ee row lo unneti passwords like that. Okay. So password is J2EE, and if you want to write something 1 2 3 4 5, you can write over there 1 2 3 4 5 6. So these users can be created by your own. Okay, in that Japan menu. Okay, so go to the web and create the users. So once you have been created the users, then you have the username and password, and you can mention the same thing over here. ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయదు బట్టి అది ఇచ్చేదానికి లేదు. Okay, so just I am showing you for to create the awareness on this user parameters. That's why I have been given dummy usernames and all. But in the real time, you need to create the user data and you need to provide here, right? So now we have the username and we have the passwords. మీరు ఎక్కడ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ username passwords అన్ని username place లో J2EE or J2EE1 J2EE2 password place లో J2EE and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ పాస్ చేయాలంటే here, right? So remove this J2EE and this is the username, right? So dollar power bracket open. So go to the user parameters and here whatever the name you have been given, so copy that name. Okay, under the name whatever you have given here. So this is case sensitive. మీరు ఇక్కడ ఏం రాసి ఉంటారో the same thing you need to write over here. Okay, case sensitive. Close the power bracket. Like similarly, so password also put dollar. So go to the user parameters and under the name double click on the password and copy it and go to here and paste over here. That's all. Okay, so now so whenever the first user he is executing this particular request, the first credentials can be passed over there. First user execute చేస్తున్నాడు, you can see like J2EE. Okay, username J2EE and password J2EE, these two can be picked for him. Second user వచ్చాడు, second user so this is the credentials J2EE1 and 1 2 3 4 5. So these two can be picked for second user. And coming to third user, these two can be picked like J2EE2 and 1 2 3 4 5 6. Those two can be picked for third user. So like that. So user to user the credentials it will change. So let me show you. Okay, so here you can see two users we have. Let me go with three users. Click on the view registry. Okay, click on the play button. What is this request number 45, right? So go and click on the request number 45 where we have here we have click on the request. Okay, click on the request and click on the request bodies. You can see username J2EE and password is also J2EE. Click on 45 here. You can see J2EE2 and password is 1 2 3 4 5 6. If you want, you can compare by going here. J2EE2 1 2 3 4 5 6, right? So go to view registry. Here you can see J2EE2 and password 1 2 3 4 5 6. Okay, so one more 45 somewhere else. 240 here you have. So here you can see J2EE1 and password 1 2 3 4 5. Here you can see J2EE1 and password 1 2 3 4 5. See. Okay, so like that what you can do, so you can pass different inputs using user parameters. Okay, so user parameters ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, so user parameters, this is nothing but that is the preprocessor. Okay, this is the preprocessor. So before going to execute this particular request, so this user parameters can be executed. So user parameters execute అవుతుంది. So you can see here you have given dollar username and all, right? So it will search for that particular username and that particular username will be present here. So therefore, so whenever JMeter is trying to pass the parameter, so instead of the username for the first user J2EE can be passed out there, for the second user J2EE1, for the third user J2EE2. So like that the variables can be picked from here and passed in the request body. So ikkada pass avutayi manaki, like similarly for the password also. Okay, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకముందే మనకి యూజర్ పారామీటర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అన్ని రాసాం కాబట్టి ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి.
So here you can see there is a specific syntax, right? Syntax ఉంది ఇక్కడ. ఈ సింటాక్స్ చూడంగానే డాలర్ ఉంది కాబట్టి ఓకే జేమీటర్కి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏదో పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి అని. ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ దట్ యూజర్ నేమ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్. సో J2W అనేది ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది. సో దోస్ టూ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్ కెన్ బి పాస్డ్ ఓవర్ హియర్. Okay, so that's why you are seeing the username here like J2W and password 12345. So like that what you can do, so using the user parameters, so you can pass the variables in the request body. Okay, so we can do the parameterization in this way as well. But ఎప్పుడు చేయాలి అంటే whenever you are having the limited sets of data like this. Okay, so 5 users లేదా 3 users 2 users అలా ఉన్నారు అన్నప్పుడు, so you can use this user parameters and you can do the parameterization. Okay, so this is the second method. So first one is we have discussed yesterday, that is user defined variable, and second one is this one. Okay, so user parameters. Okay, so let me go with CSV dataset config. Okay, this is the third one, CSV dataset config. Okay, what we can do దీనికి చేద్దాం. Okay, let me create one more thread group here. Okay, let me toggle it. Let me copy this. Okay, sign in ఒకటే alone I can copy this one. Okay, so just only for to create the awareness how you can use CSV and all. So దానికోసం నేను ఒక thread group create చేస్తున్నాను. So to the thread group I am pasting it. Okay, so thread group లో మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టాను ఇక్కడ. So now I am not using this user defined variable. Okay, so here J2W we have and password is also J2W we have. Okay, ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి నేను ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటికి నేను పారామీటరేషన్ చేయాలి. So now I am going to use CSV dataset config. Okay, so let us assume we are having multiple sets of data, username, password. Okay, so ఒక 100 యూజర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, 100 పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి, let us assume. Okay, so ఇలాగా too many టెస్ట్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే you need to use CSV dataset config. Okay, how you can use the CSV dataset config for that means, okay, so just right click on the same request, mouse onto that. Here you can see config elements. So in the config elements you can see first element CSV dataset config. So you can click on that one. So you can add that user defined variable over there. So I have added the CSV dataset config here. So this is the config element. Okay, so we can use this for parameterization purpose. You can call the values from the external files. Okay, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సిఎస్వి ఫైల్. పేరులో చూడొచ్చు మీరు సిఎస్వి డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ అని ఉంది. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా ఇన్ ఏ సిఎస్వి ఫైల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సిఎస్వి ఫైల్లో మనము ఇలాగా యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద సిఎస్వి ఫైల్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సిఎస్వి ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో డైరెక్ట్లీ యూ కెనాట్ క్రియేట్ ద సిఎస్వి ఫైల్. సిఎస్వి ఫైల్ని డైరెక్ట్గా మనం క్రియేట్ చేయలేం. సో ఫస్ట్ okay, create any XLS document. So let's assume this is the XLS document. Okay, so this is the XLS document. Now I am going to save this XLS as a CSV. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ XLX అని ఉంది, right? You can open the XLX and go here, click on the menu and go save as, and here you can see other formats, click on that one. Okay, so here you can see file type, click on this one, and you can see here too many types of files and all, file types and all. You need to select the CSV, comma delimited, right? .csv you have. Click on this one, okay, and rename this one. Okay, so I am going to rename it. Okay, so let me give user credentials. Okay, so username, passwords అని రాయాలనుకుంటున్నాను. So therefore I have given user credentials here. Okay, so and I am going to save it on the desktop. You can see desktop and click on the save. Okay, so I have saved my file. Click on yes. You can see on the top of the file name you can see here user credentials.csv. So I have created the CSV file. So you need to create the CSV file like this. Okay, so now you need to
CSV file మనం డేటా అనేది రాయాలి. సో let us assume, so I have created the let us assume 10 users. Okay, so JPEG store లోకి వెళ్ళాను. So in the JPEG store, so we can create the users and all. Click on the enter the store and click on the sign in, click on the register. Now you can provide the data and you can create the user. So let us assume I have created 10 users. So as per my requirement, so I need to run the test with 10 users. So therefore I have been created 10 users. So you need to load so those 10 users here in the CSV file. Okay, so first మనం ఒక user ని execute చేసి ఒక user ని create చేసుకుంటాము. Let us assume J2EE and password is also I have used the same thing J2EE, and second user ని create చేసినప్పుడు I have given like J2EE1. Okay, so and I am dragging it. Okay, so let us assume, okay, so 10 users create చేశాను నేను. Okay, so J2EE1 J2EE2 ఇలాగా నేను 10 users create చేశాను, and password also, so let me use the same thing or else let me go with the drag and drop. Okay, let me drag it. సో ఇలాగా నేను పాస్వర్డ్స్ వీటిని వాడుకొని క్రియేట్ చేశాను. సో నౌ ఐ హ్యావ్ 11 యూజర్ నేమ్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ 11 పాస్వర్డ్స్. సో ఈ 11 యూజర్ నేమ్స్ 11 పాస్వర్డ్స్ నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు పాస్ హియర్. ఓకే, ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ నీడ్ టు పాస్ ఓవర్. సో స్క్రిప్ట్లో నేను పాస్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో ఎలా పాస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో if you click on the request number 45, so here user name J2EE base లో I need to pass 11 user names and passwords కూడా నేను 11 పాస్ చేయాలి. బట్ 11 ఒకేసారి చేయం, రైట్? సో యూజర్ 1కి ఒక 2 నిమిషాలు, సో యూజర్ 2కి ఒకటి, యూజర్ 3కి ఒకటి, లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ షుడ్ బి చేంజ్. ఓకే, సో యూజర్ 1 కంటే ఇవి రెండు పాస్ అవ్వాలి, J2EE యూజర్ 2 ఈ రెండు పాస్ అవ్వాలి, యూజర్ 3 ఇవి రెండు, యూజర్ 4కి ఇవి రెండు, యూజర్ 5కి ఇవి రెండు, రైట్? సో J2EE and password. Okay, user 6కి J2EE5 and password 12349. So like that the values pass అవ్వాలి మనకి. ఓకే, ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా లైక్ దిస్. ఓకే, ఇవేంటి ఇవన్నీ ఏలో ఉండే J2EE1 అండ్ ఆల్. సో నీకు తెలుసు నువ్వు యూజర్ నేమ్ అని నువ్వు అనుకొని ఇవి రాసుకున్నావు ఇక్కడ, అండ్ ఇవన్నీ పాస్వర్డ్ అనుకున్నావు ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఓకే, సో నీకు తెలుస్తుంది, అది మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు. సో లెట్ us assume ఇది నేను ప్రిపేర్ చేశాను, సో దట్ ఐ వుడ్ నో లైక్ అబౌట్ దిస్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద యూజర్ నేమ్స్, దీస్ ఆర్ ద పాస్వర్డ్ అని నాకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు. సో మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవ్వాలి. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ సీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ CSV ఫైల్ అండ్ ఆల్, మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి అన్నప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో, లెట్ మీ యాడ్ వన్ రో హియర్. ఓకే, సో ఒక రో యాడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ. హియర్ సో ఇన్ ద కాలమ్ ఏ, ఓకే, కాలమ్ ఏలో ఫస్ట్ కాలమ్లో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ అండ్ ఆల్ లైక్ యూజర్ నేమ్స్. ఇన్ ద కాలమ్ బి వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, సో దిస్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ కన్సిడర్ లైక్ ఏ పాస్వర్డ్. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు రైట్. ఓకే, సో ఇలాగా వీటిని హెడర్స్ అయినా అనొచ్చు. ఓకే, హెడర్స్ అనొచ్చు ఇలాగా. ఓకే, సో అంటే ఈ కాలమ్ ఏలో ఉండేటివన్నీ యూజర్ నేమ్స్, కాలమ్ బిలో ఉండేటివన్నీ పాస్వర్డ్స్, లైక్ దట్. సో వీఆర్ టెల్లింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎవడు చూసినా సో ద పీపుల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ యూజర్ నేమ్స్, ఓకే, ఇవన్నీ పాస్వర్డ్స్, లైక్ దట్ పీపుల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు లోడ్ ద డేటా ఇన్ ద CSV ఫైల్. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ లోడెడ్ just save it. Okay, so press Ctrl S, that's all, so it will be saved. Okay, so now I have been created the file, and now from this file what you need to do, you need to call the user names and all. So user names J2EE ఈ ఫైల్ నుంచి కాల్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేయాలి, మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ సెకండ్ యూజర్కి ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేయాలి, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు పిక్ ద data from this file. Okay, how you can pick it? So using CSV data set config element, so you can pick the data from the file. Okay, let's see how we can pick it and all. Okay, so దానికోసం మనం CSV data set config అనేది వాడుతున్నాం ఇక్కడ. If you want to rename this name, you can rename it. Okay, so CSV, okay, CSV underscore, I am going to use this for the login. Let us assume login functionality. So I have mentioned like login. Okay, so login అని ఇచ్చాను. మీకు కావాలంటే సేమ్ నేమ్ కూడా మీరు అలాగే వాడుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. Okay, so comments you can ignore it. So first one here you can see file name. So just now we have loaded the data in a file, right? So ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ రాశారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ. ఓకే, ఈ ఫైల్
credentials.csv, you can see here. So that will be there in the location, that will be there in the desktop. Okay, so you need to get that path and you need to give. Okay, so మనం ఆ ఫైల్ నుంచి డేటా అనేది పిక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి you need to give the path. Okay, so where that file is existing in your machine. So let me go to the desktop. In the desktop we have that. Okay, so something I have given. What is the name I have given here? So user credentials. Okay, so here you can go with user credentials. I think you can see user credentials.csv. Click on that and click on open. So that's all. So we have given the file path, so where that file csv file is existing in our machine and all. So file encoding is nothing but that is the format of the file. Okay, so that is the format of the file. You can ignore this. So in general UTF-8, UTF-16 like that will be there. So you no need to worry about that. Your JMeter, it can take care about the format and all. So you can ignore this, not an issue. And coming to variables, this is very important. Okay, so what is this variable names and all means? Whatever the variables you have entered in the row 1 here. Okay, so for your reference purpose, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఏంటి నువ్వు రాయాల్సిన పని లేదు, కానీ మనం ఎందుకు రాసాం? ఫర్ అవర్ రెఫరెన్స్ పర్పస్. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఇక్కడ కూడా మనం కాలం బిలో నేమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ పాస్వర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన పని ఉండదు, కానీ ఎందుకు రాశాను? ఓన్లీ ఫర్ అవర్ రెఫరెన్స్ పర్పస్. సో ఇలా రెఫరెన్స్ పర్పస్ కోసం మీరు హెడర్స్ రాశారు అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ నీడ్ టు కాపీ దట్ యూజర్ నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ నీడ్ టు గో టు ద JMeter and you can paste over here and put comma over there. Don't give any spaces and all like this. So don't give any spaces and all. Okay, just paste your username and put comma over there and go to the CSV again. Copy this password. This and all like case sensitive. Capital ante capital, small ante small. Exact ga meer alage unchali. Okay, and password you need to enter. Don't give any spaces at the end as well. Don't put full stop, nothing. Okay, aim metagod. Okay, so just paste it and leave it, that's all. Don't give any spaces and all. Okay, and coming to next one, ignore first line. Okay, so ignore ikkada variables manaku rende unnayi kabatti nenu rende raasanu, user name and password. If you are having too many variable names like address 1, address 2, mobile number, okay, street name, city name, country name, zip code, like that you are having many headers means then you need to add all the headers here. Anni headers manamu ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కమా పెట్టుకొని అన్ని రాసుకుంటా ఉండాలి. Okay, so in our case we are having only 2 headers, so therefore I have written so those 2 header names here in the variable names. Okay, so next one, ignore first line, right? So ignore first line with దీని మీద క్లిక్ చేస్తే you can see 2 options like true and false. When I need to go with the true and when I need to go with the false. Okay, ట్రూ అని ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఫాల్స్ ఎప్పుడు పెట్టాలి అంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మీకు, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ ఫైల్లో కూడా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ఫస్ట్ లైన్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాసాం మనము, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, రెండు చోట్ల రాసినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో యూ నీట్ టు ఇగ్నోర్ ద ఫస్ట్ లైన్ అండ్ యూ నీట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఓకే, సో ట్రూ పెట్టుకోవాలి. Okay, this you need to remember, right? And these many things and all I'll tell you. Okay, so first we'll go with how you can pass the parameters here. Ikkada mana parameter ni ela pass cheyalo chuddam. Okay, see username I have written, right? So copy that username from here. Ikkada nunchi mana copy cheskondi and go to the request. Inside the J2EE you need to pass password is also remove this J2EE, open and go to the CSV and this is the password. Copy this one and you can go here and you can paste over here like this. So manaki ela work avutundi username passwords ilaga rasinapudu ante, so I already told you, so whenever you are passing the dollar, so JMeter it will alert, so it can understand like okay nenu ikkada edo parameter pass cheyali, so it will search for that username and that username can be highlight here, ikkada highlight avutundi, right? So ikkada elago manaki యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ లేవు, ఎక్కడున్నాయి
So we are using CSV dataset config here, right? So that will be there in the CSV file. అంటే external గా బయట ఉన్నాయి, బయట file లో ఇలా ఉన్నాయి. So therefore, so it will open this particular file. A file ని ఓపెన్ చేసుకుంటుంది. From that file, so you have given the username, right? So username column అనేది ఎక్కడ ఉంది అని వెతుకుతుంది. Here you can see this is the column. సో ఈ username column లో ఇక్కడ సెకండ్ రోలో, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ రో అనుకుంటే మనం ఇక్కడ సెకండ్ రోలో దాని కింద ఏ వాల్యూ ఉందో సో ఈ వాల్యూని పిక్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ వాల్యూ కెన్ బి పాస్డ్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ పాస్ చేస్తుంది. లైక్ సిమిలర్లీ పాస్వర్డ్ కూడా, సో ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ పాస్వర్డ్. హియర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఈస్ ఎ మ్యాచ్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ దట్ పర్టికులర్ CSV ఫైల్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్ హెడర్. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. అండర్ దిస్ వాట్ ఎవర్ password you have entered, so that it will copy and it will pass here. Request by ikkada pass out, like that it will work. If you want, I will show you. So right click on the thread group and add the listener to see the output, to see the response what we are getting from the server and all. So just click on the play button. So let me go with single user. First we'll go with a single user and then we'll go with multiple users. See, double click on this and click on the request and click on the request body. You can see here username J2WE and password is also J2WE. Okay, so మీరు ఇక్కడ ignore first line మీరు false పెట్టారు అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో యూజర్ నేమ్ పాస్ అయింది, పాస్వర్డ్ ప్లేస్లో పాస్వర్డ్ పాస్ అయింది. అలా కాదు కదా మనం పాస్ చేయాల్సింది. సో యూజర్ నేమ్ ప్లేస్లో యూజర్ నేమ్ పాస్ అవ్వకూడదు, దాని కింద ఉండేటివన్నీ పాస్ అవ్వాలి. పాస్వర్డ్ ప్లేస్లో పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వకూడదు, దాని కింద ఉండేటివన్నీ పాస్ అవ్వాలి. సో మీరు ఎందుకు రాసుకున్నారు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? ఓన్లీ ఫర్ అవర్ రెఫరెన్స్ పర్పస్. ఓకే, ఈ రోలో ఉండేటివన్నీ యూజర్ నేమ్స్ అని మనకు తెలియడానికి, ఈ రోలో ఉండేటివన్నీ పాస్వర్డ్స్ అని మనకు తెలియడానికి వీ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ దిస్ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం. సో కాబట్టి యూ నీట్ టు ఇగ్నోర్ దిస్ ఫస్ట్ లైన్, యూ నీట్ టు పాస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సెకండ్ రో. ఈ సెకండ్ రో నుంచే మనం డేటా అనేది పాస్ చేయాలి తప్ప, సో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ రో వీ కెనాట్ పాస్. we don't want to pass from the first row, so therefore we need to ignore the first row. Okay, how you can ignore it? So by making the CSV dataset config law, here ignore first line, you need to make it as a true. Okay, false eppudu pettali ante, so let us assume there is no first row here. Username password nu raayaledu, ilaga direct ga usernames rasesavu, direct ga password rasesavu annappudu, so what you can do, you can ignore the first line, but that is not recommended. Okay, so the best approach is, this is the best approach, so you need to use the headers. So username and password, these two are the headers, you need to use the header. Okay, so first row on any usernames, second row on any passwords, like that. So we are making the people to understand this particular CSV file. Kabatti first row lo, second row lo manam headers anedi kastanga pettali. So therefore, so in the real time whenever you are working, so put the headers. Okay, don't forget this. And whenever you are using the headers, then you need to go with the true. Ignore first line, we are making it as a true. So first line ignore J and okay, so now you can see the data is passing. Okay, so the value is picking from the request. You can see J2EE and password J2EE, right? Let me go with multiple users, let's say 10 users. Click on the view results to clear your data, click on the play button. Now you can see first user, so J2EE and password J2EE. Second user, you can see J2EE1 and password 12345. If you want, you can check it out. So J2EE1 and 12345. Okay, so click on somewhere else. Okay, so username is J2EE5 and password 12349. So you can check it out. So 12345 here we have, and password is 12349. If you want, you can verify again. So 12349, right? So click somewhere else. So J2EE8 and password 12352. So J2EE8 and password you can see 12352. Okay, you can see here. So like that, ఏ యూజర్ని అయితే పిక్ చేసుకుంటున్నాడో, సో వాడి యూజర్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఆల్సో పిక్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ రో. ఓకే, అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ హియర్, యూ కెన్ సీ. అండ్ ఫైనలీ హియర్ యూ కెన్ సీ J2EE9 and password 12353. You can see 9. Okay, so 12353. So these two are picked from this row. Okay, so like that, what you can do, you can call the parameters from the external file like this. So this is the external file, this is not there in the JMeter.
JMeter లో లేదు మీకు డేటా అనేది. సో ద డేటా is there in this user credentials.csv file, that is the external file. So from that external file you are calling the data. సో డేటా మనం అక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో people they can ask you how you can call the data from the external file. అలా కూడా కొందరు అడుగుతారు. Explain about this CSV dataset config. So in the JMeter we have CSV dataset config, and using that so you can call the data from the external file. So first we need to create the file, either it is a CSV file or something else formatted file you can create, and whatever the data you have loaded in the CSV, and we can call that using parameterization concept. So ilaga meer cheppukochu. Okay, so ignore first line is done. So next one is delimiter. So delimiter is nothing but it is a separator. Okay, you can see here this is the username, so that is one variable, and password is one variable. So those two are separated by comma here. So ఇందాక నేను చెప్పాను comma పెట్టండి అని. Okay, so comma ఎందుకు పెట్టామంటే, so that is the delimiter. So that is a separator. So it will separate two two variables. సో మనకి ఇక్కడ రెండు రూమ్స్ని వాల్ ఎలాగైతే సపరేట్ చేస్తుందో, లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ the user two variable names can be separated by comma. So you can use tab space as well. So you can go with like /t. /t means tab space. Okay, but that is not recommended to go with. So I'm recommending you to go with comma always. Okay, so people will ask you what is delimiter. So delimiter is nothing but it is a separator. Okay, so it will separate two variables. So we can go with comma as a delimiter, or we can go with tab space as a delimiter. Okay, so remember that one. Next one, allow quoted data. So what do you mean by this allow quoted data? Means, say I have created the usernames and password here, right? So I can use double quotes as well, like for the password, special characters kuda manamu password ga use chesukovachu, right? So let us assume I have loaded the password like including the double quotes like this. Okay, so ఇప్పుడు మనం password లో కూడా మనము ఇలాగా టెస్ట్ డేటా నుంచి మనం యూ కెన్ పాస్ డబల్ కోడ్స్ అనుకుంటే, సో పాస్ చేయాలన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ఎస్. ఓకే, నేను పాస్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు సో యూ కెన్ గో విత్ ద ఫాల్స్. ఓకే, అల్లో కోటెడ్ డేటా ఎస్ ఆర్ నో యూ కెన్ చూస్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే, maximum number of cases we do not use this. Okay, we can go with false. Okay, or true, anything is fine, not an issue. Okay, so recycle on end of the file. So this is important. Okay, so how many users data we have here? 11 users data we have. Okay, so 11 users data మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది, and your client is asking you to execute with 100 users. Okay, so what is your requirement now? So as per the client requirement, so you need to execute your test with 100 users. So but so you have only 11 users data. Okay, so 11 మంది users data మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది, you do not have 100 users data. So what you can do, so if you want to execute 100 users, you need to create 100 users. 100 మందితో టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు నువ్వు 100 మందిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us assume, so there is a dependency on that and you are not able to create that many number of users right away. అర్జెంటుగా మీరు టెస్ట్ రన్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకు అంత టైం లేదు, క్రెడెన్షియల్స్ 100 మందిని క్రియేట్ చేసే అంత టైం లేదు. సో దేర్ ఫర్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రీయూజ్ ద డేటా అగైన్ అండ్ అగైన్. Okay, so whatever the 11 users you have, so you can use this 11 users again and again. మళ్ళీ వీళ్ళనే వాడుకొని టెస్ట్ చేయొచ్చు. How you can do that? So here you can see recycle under the file. You need to make it as a true. Okay, so recycle on EOF is nothing but end of the file. మీకు డేటా లేదు, ఇక్కడ డేటా ఎండ్ అయిపోయింది, 10th 11th యూజర్కి డేటా ఎండ్ అయిపోయింది, బట్ నేను మాత్రం 100 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి. So 12th user ki 13th user ki we do not have any credentials. So therefore what you can do, you can recycle this data. Okay, so 11th user ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయాడు, 12th user మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పిక్ చేస్తుంది, 13th user, 14th user, 15th user, 16th user, like that the data can be picked from the top. Okay, so మళ్ళీ 22 users వరకు డేటా అయిపోతుంది again. So the data, so it will be picked from the beginning. Why? Because so we are recycling this particular data. Okay, recycle చేయొచ్చు. Okay, see recycle and the file in true better. So let's see, let me go with 20 users. Okay, so let me go with less number of users instead of this. Let me go with only 5 users data. I don't want to go with
go with 10 people. Okay, so clear your data and click on the play button. You can see, okay, J to W1, J to W2, J to W3, J to WE, J to WE, right? So J to W4, and you can see J to W1 again. And between 5 users say, right? So 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడికి అయిపోయినాయి 5 users. Okay. So 5 users అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ in the CSV we have given recycle and enter the file. మీరు చూస్తే ఇక్కడ you have only 5 inputs you have given, right? So whenever the data is completed, okay, so data అయిపోతే, so we can do two things here. So ఒకటి, you can stop the test na ఆపేయచ్చు. Why? Because we do not have the sufficient data to execute with 10 users. We have only 5 users here. So 10 మంది users execute చేయడానికి నాకు sufficient data లేదు. So I can stop the test. But I don't want to stop the test. Okay. Test stop చేయాలనుకోవట్లేదు. I can use, I can reuse the data again. ఉన్న డేటాని నేను మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు అనుకున్నప్పుడు I can go with true here. Recycle and the file, I need to make it as a true. So that's why you can see the data is recycling. You can see J to WE, this is J to WE, okay, and this one you can see J to W2, J to W3, and you can see J to W4, right? So like this what you can do, so you can reuse the data again and again, right? So kindane meer chudochu stop thread on end of the file undi. EYF is nothing but end of the file. In data recycle చేసేటప్పుడు I don't want to stop the thread. So therefore, so పైన true ఉందంటే కింద false ఉండాలి. So whenever I don't want to recycle the data, then I can go with false. Then I need to go with stop thread on end of file as a true. నాకు ఎప్పుడైతే డేటా ఉండదో నేను అప్పుడు యూజర్స్ని ఆపేసేయాలి. So therefore I am going with true. So whenever I am going to recycle the data, I don't want to stop the thread on end of the file. So I can go with the false. So these two should be always opposite. By true unte, so kinda false untundi, paina false unte, so at the bottom you can make it as a true. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి true recycle చేయొద్దు అన్నాను నేను. Okay, so recycle చేయొద్దు, let me go with false and false now. Okay, so recycle and of the file నాకు recycle చేయొద్దు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. So I am going to execute with 10 people, but we do not have 10 usernames and all. So we have only 5 users data. Let's see what happens. You can see empty is passing here. So here also it is passing. You can see empty, empty, empty. So for 5 users you can see all empties. Remaining 5 you can see. Okay. So remaining 5 ki data anedi pass ayindi. Right. So ilaga data anedi pass ayindi. Ilaga neeku empty data pass ayinappudu you cannot log into the application. So let us assume, okay, so you are logged into the Facebook application. So login avvali ante, so you need to provide the exact usernames and passwords. Okay, so username password meeru exact ga veyali. So edi vatte adi enter cheste it will throw an enter, it will throw a error, right, saying that username and password is incorrect and all. So I don't want to continue the test. So whenever I do not have the exact credentials, I want to stop the test. I don't want to see the junk data like this. Okay, so కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, సో పైన ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి సో కింద నేను ట్రూ పెడతాను. ఓకే, సో now click on the user history, clear your data, click on the play button. So we have only 5 users data. So once the data is completed, you can see the test is stopped over there. See test అనేది ఆగిపోయింది మనకి, right? So only you can see 5 requests are executed. Okay, so 5 data అయిపోయింది మనకి. So now you can see the test is stopped over there. You can see here 10 users I have given. 10 మంది యూజర్లు ఇస్తే కూడా ఓన్లీ 5 యూజర్స్కి మాత్రమే టెస్ట్ అనేది రన్ అయింది, మిగతా వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద సఫిషియంట్ డేటా. సో ఐ హ్యావ్ లోడెడ్ ఓన్లీ 5 users data here. So therefore 5 users data is completed. So therefore I am saying to the JMeter I do not have the sufficient data with me. So therefore you can stop your thread. You can stop your thread is nothing but it will stop the users. Okay, so remaining users data లేదు కాబట్టి we are stopping the users. So కాబట్టి what I am trying to tell you here, so recycle another file. Whenever you do not have the sufficient data, you need to stop your test. So ఇక్కడ పైన మనం ఫాల్స్ మనం రిపీట్ చేయనప్పుడు కింద నువ్వు స్టాప్ చేసేయాలి. మీరు రిపీట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. సో దీస్ టూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆపోజిట్. అండ్ కమింగ్ టు షేరింగ్ మోడ్, సో how you are going to share the data.
ఓకే. సో డేటా మీరు ఇక్కడ రాశారు, ఇక్కడ లోడ్ చేశారు. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద డేటా? ఓకే, నువ్వే షేర్ చేసుకుంటున్నావా, అందరు షేర్ చేసుకోవచ్చా? లెట్ us అస్యూమ్ టూ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్. సో ఇది ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్, ఇది ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్. లెట్ us అస్యూమ్ టూ బ్యాచిలర్స్, దిస్ ఇస్ బ్యాచిలర్ నెంబర్ 1 అండ్ బ్యాచిలర్ నెంబర్ 2. సో దీస్ టూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ is nothing but home, okay, or a room. So in that room we are having two thread groups here, right? So two thread groups mean two bachelors you can consider. సో వీడు కుకింగ్ చేశాడు, వీడు చేసింది వీడు తినచ్చా తినకూడదా, లేదా వీడు మాత్రమే తినాలనా, లేకపోతే ఎవడు అనుకునేది వాడే తినాలా? సో లైక్ దట్ మెనీ scenarios will be there. Like similarly here you can see here we have two thread groups. ఓకే, సో నువ్వు CSV ఫైల్ యూజ్ చేసావు. సో వీడు కూడా వాడుకోవచ్చా, ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ వాడు కూడా వాడుకోవచ్చా, లేదా వాడకూడదా, వీడే వాడాలా? So such kind of options and all will be here. Sharing mode. Okay, so if you are sharing in your room, if you are sharing your room with some other, cooking చేసింది నువ్వు తినచ్చు, నువ్వు చేసింది వాడు తినచ్చా, లేదా వాడు బయట నుంచి తెస్తే నువ్వు తినచ్చా? సో లైక్ దట్ షేరింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్? సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద షేరింగ్ మోడ్. అన్ని థ్రెడ్స్కి షేర్ చేసుకోవచ్చా, లేదా కరెంట్ థ్రెడ్ గ్రూపా, లేదా కరెంట్ థ్రెడ్డా? సో లైక్ దట్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ గో విత్ ఆల్ ద థ్రెడ్స్. Okay, so whatever the thread you have been created here, so you can share that data with all the threads. So therefore most of the time you can go with all the threads. So this is about CSV dataset config and options and all. You need to remember the options and all. People they will ask in the interview. So what and all properties will be there in the CSV? You need to tell about this file name, file encoding, variable names. Okay, ignore first line, delimiter. Okay, so file end of the file, recycling end of the file, stop thread and end of the file, sharing mode, all about the data. So these are all things you need to remember. Okay, so this is how you can do parameterization, so using CSV file. Okay, so whenever you are having single set of data, you can use user defined variable. So whenever you are having multiple sets of data like use data and all, then you can use CSV file. So whenever you are having limited sets of data like say 5 users, 2 users, 3 users, like that, at the time you can go with user parameters. ఓకే, సో 2-3 ఉంటే మనం CSV డేటా వాడలేము అని కాదు, వాడచ్చు. సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అయినా, మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా అయినా, లిమిటెడ్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా అయినా, వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇట్ మే బీ, యూ కెన్ యూజ్ ద CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్. బట్ వెన్ ఎవర్ you are having single set of data, so recommended to go with user defined variable instead of going with user parameters and CSV. Okay, so you can use user defined variable for parameterization for single set of data, like for this protocols and server name, port number. సో ఇలాంటి సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు వాటిని మాత్రం పక్కాగా యూ కెన్ యూస్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ టు డూ ద పారామీటరైజేషన్. ఓకే, that is about the parameterization concept, and this is very important. Okay, so correlation, parameterization, assertion, so these three are pakka you need to do for all the applications. ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి మీరు ఈ 3 చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో పారామీటరైజేషన్ చేయాలి, కొరిలేషన్ చేయాలి, అసర్షన్స్, దీస్ 3 you need to implement. These 3 techniques should be must for all the applications. Okay, you need to practice. Okay, so that is about parameterization, and let me continue with the config elements. Already we have started config elements, and the CSV dataset config is one of the config element. Okay, so right click on the request, mouse around to that, here you can see config elements, right? So config elements, just now I told you, right, only the configuration purpose we can use this config element. ఓకే, ఏమైనా మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలా, లైక్ సపోర్టింగ్ ఏమైనా మీరు యాడ్ చేయాలా, లైక్ హెడర్స్ కానీ, క్యాచీ కానీ, కుకీ కానీ. ఓకే, సో ఇలాగ ఏమైనా మీకు సపోర్టింగ్ ఏమైనా కావాలా అన్నప్పుడు, సో వీ కెన్ గో విత్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇన్ సింప్లీ ఐ కెన్ సే లైక్ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు configuration purpose. Okay, so for configuration, for configuring like header, or configuring like cookies, to configure like catchy. Okay, many things will be there. So I can say simply for the configuration purpose we can use the config elements in the JMeter. Okay, so that definition you can remember. Definitions and all you can refer from the PDF. Already I have shared with you. Okay, where we are config elements. Okay, so right click on the request, mouse around to that, you can see config elements, and these are the config elements. At least you need to remember 5 to 6 config element names.
So people they'll ask you like, can you please name some of the config elements like that. So then you need to tell, CSV dataset config, header manager, cache manager, cookie manager, okay, request defaults, counter, okay, random variable, okay. So like that you need to tell few of the elements, okay. So in the config elements already we have discussed two elements. So one is CSV data set config, so just now I have explained you, and second one is user defined variable. So this already we have been discussed, right? In the test plan you can see user defined variable. So ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్కి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ సెక్షన్ in the test plan, okay, you can use this user defined variable for parameterization purpose, or else you can add this user defined variable, and you can do parameterization. Let me show you again. Let us assume protocol cheyali, copy this and go to the user defined variable and click on the add button under the value. So you can paste over here, and what is the HTTPS, that is the protocol. So let us assume protocol, you can type out there and copy the protocol, and you can go to the request and remove this HTTPS from here and go with dollar forward bracket open, control V, forward bracket close, like that. Like similarly petshop.com also you can copy from here and go to user defined variable, click on the add. So under the value you can paste over here, and this is URL. So you can type URL and copy it. You can go here and remove this petshop.com, put dollar forward bracket open, control V, forward bracket close. So like this what you can do. So you can use user defined variable for the parameterization purpose. Okay, same ఇలాగే కదా మనం ఇక్కడ కూడా చేసాం. Okay, so ఇది షార్ట్ కట్ user defined variable కి. So this is the shortcut, and you can use either this config element, or you can go with the test plan shortcut. So anything is fine, not an issue. ఏదైనా మీరు వాడుకోవచ్చు. Okay, so ఇలాగా we can use this user defined variable technique. And next one, header manager. Okay, so you no need to worry about the header manager. So whenever you have recorded your script, you can see by default headers and all can be captured by your JMeter. Recording చేసినప్పుడే మనం you can see for each and every request supporting headers will be there. So those supporting headers and all can be captured by your JMeter. Okay, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. So in header manager I have added here, you can see name, value and all. So if you go here, you can see already supporting headers and all captured by your JMeter. ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేసింది అంటే, let me show you. Let me go with the developer tools. F12. So you can see the developer tool here. Okay. Go with the network. Okay. So click on the network. Okay. So clear this data. Already some data is present over here. So click on the clear data. I think this is the clear data filter. This is the clear data. Okay, click on the clear. So no data here. So let me launch the pet store. Okay, I am launching the pet store. So you can see the request is loaded here, right? So petstore.october.com. So click on that one, and you can see the headers and all. You can see here supporting headers and all will be there. Response headers, right? So ఇవన్నీ response headers మనకి. Let me click on the enter the store, and click on the catalog.action. You can see here request headers, right? So request headers you can see authority, comment, okay. So these many things you can see. Let me, okay, you can see here. So these are the headers, authority, path, schema, accept encoding, ఇవన్నీ మీకు headers. Okay, ఇక్కడైతే మనకి ప్రతి ఒక్క request కి supporting headers will be there. If I click on the sign in, you can see the headers related to sign in, you can see. Okay, ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ హెడర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి JMeter ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అండ్ ఇట్ విల్ షో హియర్, రైట్? ఇక్కడ చూపెడతారు మనకి హెడర్ సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అన్నీ క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఇక్కడ చూపెడతారు. ఓకే, సో లెట్ us assume సంథింగ్ వన్ హెడర్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఓకే, సో మీకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 45 అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 400 సిరీస్ ఎర్రర్. ఓకే, 404 నాట్ ఫౌండ్ అని ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది. So at the time what you can do, so verify so whether the headers are properly JMeter is captured or not. So JMeter proper ga anni capture chesinda leda headers anni check cheyandi. Okay, how you can check it out? You can have the request headers here, right? So request headers anni ikkada manaku unnai.
అదే మీరు జేమీటర్లోకి వెళ్తే మీరు రికార్డింగ్ చేసిన ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే ఫెయిల్ అవుతుందో క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద header manager. Here you can see the headers and all. So compare these headers and all. SCC fetch mode. So here you can go and you can see SCC fetch mode. Here we have, okay, so SCC fetch mode. So navigate something it is showing. Here you can go and you can see navigate. Okay, this is correct. So next refer. So refer something it is showing. You can go and verify. So whether refer something is there or not. Yes, we have it. So like that, you need to compare the this particular headers and all. ఒకవేళ హెడర్స్ ఏదైనా మిస్ అయింది అనుకుందాం. సో లెట్ us assume this header is missing. ఓకే, ఈ హెడర్ లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆల్. సో కాపీ దిస్ SCC fetch user. Okay, SCC fetch user you can copy from here and you can go to the JMeter and you can click on the add and you can add at the bottom. So ఇలాగా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. And what is the value for that? That value is question mark 1. So you can copy this question mark 1 and you can under the value you can paste over here like this. So question mark 1 you can put over here. So like this, whatever the header you have identified is missing and all. So you can add the header manually. Okay, so ఆ హెడర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మామూలుగా అయితే మీకు హెడర్ మేనేజర్ అదే వచ్చేస్తుంది. కానీ ఒకవేళ రాకపోతే మనం ఎలా యాడ్ చేయాలి? సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్, మౌస్ ఓవర్ టు ద యాడ్. Here you can see config elements. So in the config elements you can see header manager. Just click on that header manager, that's all. The header will be added. Okay, like this. Okay, header manager lo ilaga add అయిపోతుంది. At the bottom you can see add. Click on the add and you can add the name and value. So whatever the header is missing, identify it and you can add the the name and value. Okay, ఎక్కడి నుంచి మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. You can go with this. Okay, so enable the developer tools and perform the action. మీరు ఏ యాక్షన్ దగ్గర చేసినప్పుడు మీకు హెడర్ మిస్ అవుతుందో, సో యూ కెన్ డూ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్ ఇన్ ద browser level and you can see the headers and all, request headers and response headers and all you can see here, and you can start comparing in the request headers. And if you identified any header is missing, then add the header, that's all. Okay, so that is about header manager. Okay, so I am stopping here for the day, so we will be continue tomorrow. Okay, the remaining config elements and all we'll discuss tomorrow. Okay, so any clarifications is required, you can ask me now.